Так, ну что ж, дорогие друзья, продолжаем прохождение. Alan Wake 2. Остановились мы на 4 главе. Здорово, Пух. Ну, спать это хорошее дело. Давай тогда и спокойной ночи тебе. Так, по заданию у нас разыскать культ надо. I was sure I had the answer on the plot board. I should look at the plot board. Keep the story moving. Так, нам надо туда. А еще хотелось бы получить. Только не звездюлей, а вот этот круг. Слово ремонта нашел. Привет, Димон. I needed to find the answer on the plot board. This new plot beat would carry me deeper into the story. Тебя спать еще не загоняют?
Так, мне явно нужно туда попасть. I was sure the plot board had the pieces I needed. Вот, блин. А, понял. Да, нормально все. Настроение, огонь, бомба, пушка. Так, куда лучше не ходить? А придется. Или нет? Может и не I had to figure придется. this out on the plot board. Да-да, я вас слушаю. Maybe I had missed something on the plot board.
The echoing hall had a story to tell. I had a new location for the story. The hole had changed into the murder cult's hideout. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. I had a new beat for the story. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Alan Wake. Так, и как нам завершить ритуал?
Завтра, ну, будет, скорее всего, да, стрим. Когда была первая игра на ПК. Прям точно не помню, это либо червячки, либо GTA Vice City. Что-то из этого. По-моему, GTA Vice City была первая. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. Кормушку для птиц сделал. It was messing with things no one should mess with. Ну, а Сан-Андреас в свое время очень много часов провел. Просто залипал, там страдал фигней всякой, катался. Так, а что он мне говорит? В каких зацепках у него на доске появились? I should work this out on a plot board. Ему нужна доска сюжета, типа, где там ничего не выходит. Я не смотрел, я не хочу смотреть. По моему скромному мнению, это просто мерзко. Мерзкий сериал. Мерзость, я такое не смотрю. Мне её в жизни хватает. Эти рожи омерзительные видеть. Отечественного быдла.
Так, он не хочет. Не хочет получать апгрейд. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Ну чё за засада? I should use the plot board to keep building the story. Я в жопе, да? Так, вон еще один идет. Нет, их много тут. Чебурашку мультик, да. Старый советский, конечно, смотрел. Shit! В новогодние праздники довелось посмотреть и нового Чебурашку, фильм, который сняли. Ну и чё так смотреть можно? О, отлично. Короткий путь. Прям вообще шикарно. Так, как проапгрейдимся. Не совсем понял, зачем тут навык скрытности. Потому что тут, ну, очевидно, скрытно проходить не получится.
Да, ребята. Я не читал «Трех мушкетеров», насколько я помню. Зато «Войну и мир» читал. Но на самом деле я не стал... Если я не читал... В принципе, если бы я читал, я запомнил. Не читал я только потому, что я смотрел фильм до этого. И мне он не понравился. Вот этот советский с этим... С усатым нашим. Вот, блин. А, не поймаешь. Не поймаешь ведь? I can figure this out on the plot board. Так, попробуем здесь источник света забрать. Оп. И где я оказался? Просто в закрытом вагончике. Мгм. Ну да. А вокруг эти летают. Дементоры. Ох ты, тварь. Character in my story. Come on. Так, и что изменилось? Здесь проход появился. Жаль, здесь нельзя открыть. Да, ребят, ну ё-моё. Мне опять через вас проходить. Я тебя вижу, засранец. Макс Пейн. Сложно сказать. Ну, по идее, это студия Remedy. Но они сотрудничают с Rockstar. У них есть и сейчас, насколько я знаю, какие-то совместные проекты. Они там работают сообща над ними.
О. Новый лут. Портфель. Ячейка доступа. Сюда. Ячейка доступа сюда. Портфель хорошая тема, и световая граната. Отлично зайдет. Итак, где мы сейчас? Мы в разрушенном тоннеле или нет? Ну да. Это стопудово разрушенный тоннель. I should look at the plot board to figure out a way forward. I couldn't hear the dark presence. It was gone. Было просто светошумову кидать. В любой непонятной ситуации бросать светошумову. The tunnel was in. Shit. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me.
found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Help me get you. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Mount Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Так, конец 4-й части. И продолжим 5-ю часть. Начнем, пожалуй. Так, по поводу вопроса. Макс Пейн выпустил Rockstar. Есть Макс Пейн 1-я и 2-я часть. И я не знаю, там Rockstar работали или нет, но есть еще какой-то Макс Пейн 3 или 4, по-моему. Я какой-то играл, если я не путаю. Там, возможно, Rockstar как раз таки потрудились именно, а не студия Remedy. А PSK 5 отличается от PS 4, ну там производительность, по-моему, лучше. По контроллерам там они, по-моему, одинаковые. Сложно сказать, я не пользовался и PSK 5, и 4, но сейчас я бы тебе советовал брать Xbox One или какой там Xbox One, он... Я хоть и фанат логики, как я тебе говорил, но Xbox сейчас рулит. Там и контроллеры в разы лучше, и гораздо больше игр интересных. Так что лучше копи на Xbox One. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Он только автор первых слов, финал ему не написать. Кошмарный свет кошмарных снов. Без света тени не создать. Теперь открылся 3-й глаз, пролил наружу мрак ночной, и вдохновение тотчас накрыло автора волной. Это ритуал, который завлечет тебя, твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Ну, короче, минус звезда в рейтинге этой игры, потому что нельзя отстрелить эту некропипирку. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you
taking you for a ride, making you crazier. Так, и куда мы вернулись? В начало, в самое. Добраться до квартиры в парламент Тауэр. Стоит у нас задание. The station had changed. I was closer now. По идее, выход вот он там. А что с той дверью, непонятно. Может, сохранка. Да. А, я сюда пришел. Затуп. Первый на сегодняшнем стриме. Так, ладно, уходим отсюда. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here?
in the story? Вот это я понимаю, парадная. Alice's photo equipment, set to go off when the door opens. Лифт прямо в квартиру. То есть у них что-то типа пентхаус. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Планировочка этой квартиры, конечно, изменилась по сравнению с первой частью. Но хуже не стало. Alice's video camera. No memory card inside. Ну, GTA 4 такая. Не знаю, в общем. Видео, документы на экранах. Несколько. Основная цель — темные обители. Я прошел 4-ю GTA. И дополнение прошел. В принципе, неплохая. Но я не являюсь фанатом GTA. Part 1. What was Alice working on? Так что для меня что 5-я, что 4-я, в принципе, одинаково. 5-я развлечений только побольше. Ну, гораздо больше. А так, по консолям, кстати, есть же там Wii U, Steam Deck. Еще другие консоли есть неплохие, более дешевые, портативные. Younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Есть Nintendo Switch, есть Wii U.
meaner side of him. One I didn't like. Я будет какой-нибудь портативный VU, там, VUI, как оно называется, недавно вроде вышло. Я бы не I отказался. didn't tell him until we got there. А думаю, она стоит, наверное, около 30. We argued. Things went Может wrong. быть дешевле, но вряд ли. And he was just gone. Ну, всякое дешевле, чем PlayStation 5 или там Xbox One. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, Ну, Wii, она, по-моему, не I портативная. started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Там интересная игруха была про And зомби. it got violent. В свое время смотрел прохождение. В Лондоне там зомби-апокалипсис. It was a monster. He always did have anger in him. Там фишка такая была, что там на геймпаде у тебя экран, I set up cameras around the apartment. и ты, допустим, в игре используешь фото или видеокамеру, Now, when the monster comes, чтобы видеть в I темноте. turn it into art. И изображение у тебя не выводится на основной экран, а он выводится у тебя на экран на геймпаде на твоем. To show people the world is so much darker than they ever knew. Получается такое интерактивность такая. I'm calling this exhibit the dark place. Фишка консоли. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Так, что-то мне игра не дает отправиться на поиск Элис. Видимо, я должен найти ее в квартире. Через экран. Понял. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Так, это что, получается, мы еще и 5-ю часть прошли, что ли?
Какой твой любимый актер? Мой актер любимый. Надо подумать. Ну, мне Киану Ривз нравится, например. Или что там? Я уже думал, в полосатую робу переодели. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane.
And there's so much of it. Нифига не перевели. Слыхали о культе дерева? Слыхали. Может, слышали вы? Перевели. Интересно. Цветок Витя, а кличка Зюзя. Ну, это мощная кликуха. Have you ever Прикольно. heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. В трейлере на окраине Уотери Сага впервые увидела легендарную щелкунчик Уэка в руках культистов. У Саги голова шла кругом от того, что трейлер говорил о ней, о ее жизни и о прошлом. Так не пойдет. Она вышла из трейлера на свежий воздух, но поразмышлять в одиночестве не удалось. Из-за маски оленя на нее уставился культист. Она достала оружие, закричала, бросилась вслед за ним. Нормально учился? 4-5. У меня тоже есть питомец. Зовут Абрам. Пес Ротвейлер. 6 годиков исполнилось нам. Wake has more information. I need to keep questioning him.
На аватарке канала это он изображен. Так, и как продолжать допрос-то? Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Keep trying. Давай, спокойной ночи. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Right. Keep trying.
think. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation или collaboration? Вот в чем вопрос. Hi, welcome. Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Hello, and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing.
Take in amazing views from the slow roaster Ferris wheel. I can almost see the Warrior Lighthouse trailer park. This is so much fun. And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll have a great time. This is the Ну и third дерьмо. time I've requested something be done about the TV in my room. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all night. Yes, sir. Это чё за джин? Sorry for that. We've called a professional electrician. In the meantime, have you tried unplugging the TV for the night? Oh, there's an idea, Einstein. Why don't I just get rid of everything I'm paying for in that room while I'm at it? Sleep on the floor. Go to the toilet in the corner. Hey, I'm not unplugging it. You're fixing it. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Так, и здесь у нас начинается новая глава. Именно 6-я, да? A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Watery. Mayor Seta will stand up for justice. Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that. Привет, Фил. Idle hands are the devil's playground, so... Well, us fishing types appreciate you all, at least. The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Excuse me. Do you... Hush! Hush, he's in the middle of his show.
I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Okay then. Catch you June. Так, у меня чуть стрим не отлетел. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry. No, I wanted to ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse trailer. В живых я и ты. Ilmo Koskela owns it. He owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. See you around. Я с тобой вообще не разговаривал. Oh, you rascal. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Watery's definitely quaint. Hello. Здорово, Маджихет. Кого собрался взрывать? А? Перед тобой агент ФБР стоит, между прочим. Видишь, у меня на спине обрез. Побольше твоего обреза будет. Запомни, сынок. I need something to force this open.
Поговорить с Илма. Илма это певец. Или нет? Свет ему что ли вырубить, блин? Все поет и поет. Блин, не она, блин. Аж к тебе подбегала бабка. Ты чё молчишь? Что молчит? A trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. I need to find Ilmo Cascella. Trailer park. Ilmo Cascella. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ну, первый раз. Ever heard of the cult of the tree? The half deer, half man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Дед, даже я с двухстволкой хожу. Какой костыль? Hey, Seva, a sauna doesn't fix what ails ya? You're a goner. They also say silence is golden. Лысого послали. Я проходил до этого ремастер. Hot. Ох, я бы сейчас в сауне посидел. Но не будем ему устужать. Have you heard old Pat's radio show lately? Yeah, I fear he's losing his grip on me
I don't care to listen to. Так, отлично. Теперь вообще не отображается ничего. Ну да, банька тоже хорошо. Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until... Ну да, это Alan Wake, вторая часть. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. Are you familiar with the Cult of the Tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. So... your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. I should make sure I've gotten everything out of profiling. Ну да, получается, смотри, я отыграл за Сагу первую часть, отыграл за Алана первую часть. Теперь играю за Сагу снова, когда Алан появился из озера. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction.
Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. That trailer. Так, что у меня интернет отлетает. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. Just like my marriage. Nothing? Flooding did this? Guess they're busy. Well, after they finally pick up, we really need to get over to Bright Falls for that, thing. Yep. Must be busy at the park. These are off-peak hours, Yako. They're just slacking. Ну смотри, Фил, я просто собираю полк War Thunder. Просто чтобы фармить полковые очки и играть в отряде. Если будет возможность со временем играть полковые, то можно будет попробовать полковые. What was that? Да, по-любому те два пердуна рокера. Тор и Один. А нет, это не они. Я надеюсь их встретить. Ты куда делся, придурок? Опа. More people turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both? Офигеть, как он так раздвоился после того, как я изгнал из него тьму? Или это так и должно быть?
Что-то там звуки какие-то нехорошие в охотничьем домике. Another locked box. Так, арбалет в ящике. Код, конечно же, мы не знаем, да? Да. Не, подсказку не надо. Пока что. Там как будто парк. Парк развлечений, но крики оттуда доносятся, конечно, как будто там зомби-апокалипсис начался. Код 5-7. Нет, 5-2-7, наверное. Какой. Так, и в чем прикол? Для тихой охоты слабая отдача, болты застревают во врагах и наносят высокий урон. Чё, на оленя собираюсь охотиться, что ли? Опа, подожди. А, брец она куда дела? Ну ладно. Допустим. Так, я не исследовал тут тупик. Или это не тупик?
Так, вот сюда я не ходил. Another rhyme. Отлично, стрела. Игрушка, лось. Еще один лось. А, олень. Ладно. Породистый зверь с прекрасной короной по лесу бежит с нахмуренным взором. Бежит от охоты меж деревьев высоких, чтобы шкуру спасти. Ну ладно, так. Huh. И? Что изменилось? Обычно что-то появляется. Но тут ничего не появилось. Хрень какая-то. Блин, я чуть не обосрался. Его ведь здесь не было. What the hell? Подвески обладают различным свойством поместить их на свет. Так, подвеску подобрал. Какую? Это была. Это была. А, вторую такую уже подобрал. Понял. Crossing the lines. Мазила. Да ты урод. В следующий раз тебя буду ловить с обреза.
there's another cult stash. Опа. А. Так, я думал, места не будет. В радиоловушке нашелся еще один мертвый одержимый. Похоже, его забили до смерти. Рядом лежал ланчбокс и какая-то вязаная хренотень. С телом я разобрался. Это уже третий жмурик за месяц. Не расслабляйтесь, нужно найти этого типа и показать ему, что мы парни серьезные. Так, у радиоловушки, значит, есть ништяки. Баллон с газом я подобрал. Можно бросить или зарядить выстрелом. Это несет всем поблизости серьезный урон. Ну, судя по тому, что он один слот занимает, это, наверное, какой-то перцовый баллон с газом. Если по нему стрелять, то еще хрен попадешь. Ключ схрона у реки, ключ есть, а схрон так и не нашел. Так, я сюда пришел. Стрелу не заберет. О, 3 стрелы. Ништяк. Еще 2. А эту заберет. Молодец. Так, что-то может переложить пока. Вот этот можно переложить. Стрелы. Ну ладно, пока так пусть будет. Вот и я спрашиваю, где же она хранит обрез. У меня есть некоторые подозрения. Так, чувак, не дергайся. Вот, блин. Так, если я сейчас добегу до избушки, у меня здоровье же как? Отхилиться? По идее, должно. Да, хилиться. Но не густо. Это печально.
Так. Надо, получается, сувенирную лавку топать. Это нам, наверное, вниз. Заглянем на радиовышку. Там должны быть ништяки. There's another lunchbox. Вот это записочка. Офигеть, что за ванильная шляпа про зомби. Так, про ячейки я не понял. В смысле, если типа потратить ячейку, то она не восстановится. More of those rhymes. Три маленьких оленя отправились гулять, нашли себе местечко поесть и поиграть. Один олененок так и не вернулся домой, а двое рыдали весь день над несчастной судьбой. Три маленьких оленя. Три, а у меня один. Так. Keep trying. Нет. Think, Saga. Nope. Ладно, сюда тогда. Три маленьких оленя отправились гулять, нашли себе местечко поесть и поиграть. Один олененок так и не вернулся домой. А двое рыдали весь день несчастной судьбой. Какая-то хрень. Понял. Так, радиовышка необитаемая. А эту загадку мне, походу, не решить.
3 маленьких оленя. У меня ж только один олень. Поесть, местечко поесть, поиграть. Ну пусть, не знаю, будет. Doesn't make sense. Сюда лося, может. Ugh. Так, второй затуп. Ну ладно, вернусь еще, наверное. Я вчера не смог открыть один ящик. Рядом с побережьем озера. Там типа код надо было ввести камень, камень, дерево. И там на скале написано 3+3 и на дереве 6+2. И типа понятно, что 3+3 это 6, 6+2 это 8. Получается код 668. Но, короче, ящик не открывался. Я попробовал разные комбинации, ну, исходя из тех цифр, которые там были написаны. И наоборот, и по-другому складывал, и не складывал. И порядок менял. Короче, вообще никак не захотел открывать ящик. В итоге забил, ушел. Another one of those lunch boxes. Личная штука. Ну, конечно, там это ванильная хрень. Про писателя, про спасение людей. По всей карте 2 точки найти. Но я, получается, ушел от первой точки. Я так и подумал, что нужно найти еще одну. Ладно, найдем. Хотя вот на этой точке, которую я сейчас нашел, она почему-то там нету фигурок. Только на первой точке есть несколько фигур. Одна фигурка лося и одна олень. Блин, конечно, какой-то криповый парк тут развлечений. Везде бинокли валяются. Это что везде? Там страна вояеристов каких-то или что?
Все друг за другом наблюдают, подглядывают, подсматривают. Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Ilmo said the key is kept in the gift shop safe. Ну, который решил загадку в начале этой карты, там мне как раз дали подвеску, которая дает сейф от смерти и ломается. А в этой загадке я не знаю. Что мне там хотели дать? Locked. Needs something to jimmy it open with. Ну, конечно, так просто не получится попасть к сейфу. A list of maintenance work. На что я рассчитывал. Вывеска мира кофе испорчена, вычищена моющим средством, обработана, сойдет, если завтра ее снова кто-то не изрисует. Вагончик вертела, механизм застревает, обработал ВД-40, кажется, теперь все в порядке. У латте лагун упало дерево, может, стоило позвать того, кто этим занимается, распилил и убрал, остальное не трогал. Пара лампочек на кофеварке перегорела, заменил их и заказал новые. Скрип в машине номер 6 для латте, лагун подтянул болты, теперь все не так жутко. Клин панель управления кофеварки, открутил переднюю панель, нашел там пенни. A screwdriver. Huh. Алло, замок заклинило опять. В прошлый раз его удалось вскрыть отверткой, но и она пропала. Опять кладите уже все, черт возьми, на свои места. Выключите уже кто-нибудь эту карусель, пожалуйста. Медведь криповый, конечно. Ну, пипец. В общем, мне придется ходить искать по парку, да? И, конечно же, этот болторез или ключи, или отвертка окажется где-нибудь в самой заднице.
Jesus! Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Какой-то шутничок. Ну да, братан, обхохочешься. Okay, then. Вот инструменты. Бери и пойдем. Замок вскрывать. Ой, Мазила. Я тоже так, не метко. Давай, до завтра, если придешь. Я тоже закругляюсь. Буду проходить эту часть завтра. Нифига он через текстуры, блин. Кидается. Ну, по будням у меня получается поздно стримы подрубать, где-то в 9 часов. Сегодня вообще около 10 подрубил, а так в 9 стараюсь. Давай, пока. Спокойной ночи. What kind of exercise does Copy do? French presses. Terminal patient. Clutter eye. Знаете, в бороду.
Что с ним не так? Окей, ладно. Заканчиваю на сегодня стрим. Всем спасибо, всем пока.